நம்ம வெளியே எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு வர போகிறது இல்லை. இங்கே வந்து ஜாவா பைத்தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இங்கே வந்து இன்ஜினியர்னாலே மேக்ஸிமம் டிசைன் ஃபீல்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களோட ஸ்கோப் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி வித் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வில் பி படிச்சது அப்படியே உங்களுக்கு டேட்டா ப்ராஜெக்ட்டில் போட மாட்டாங்க. You don't need anything to be true. You just need an எந்த கோர்சஸுமே தேவையில்லை. ஐடியில் வரணும்னா இதெல்லாம் எசென்ஷியலான விஷயம். இதெல்லாம் கண்டிப்பாக யூ மஸ்ட் ஃபாலோ. எல்லாம் இருந்தால் தான் ஐடியில் வர முடியும். அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? கண்டிப்பாக கம்யூனிகேஷன் தான். ஏன்னா எல்லாருக்குமே பெருசாலாம் ஒன்றும் தெரியாது. இங்கே கோடிங் அவங்களே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அது பேசிக் ஒரு 6 months கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன கன்வே பண்ணுறோன்றது ஒரு பர்சனுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே போதும். ஓகே அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ நம்மளை கவர் அப் பண்ணி நம்ம இதை காப்பாற்றிடுறோன்ற ஒரு ஹேண்ட்லிங் பண்ண தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் மெயினாக ப்ரெஷர் ஹேண்ட்லிங், சுச்சுவேஷன் ஹேண்ட்லிங் பண்ண தெரியணும். ஸோ அந்த இடத்துக்கு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் மெயினாக அது இருந்தால் நம்ம மேக்ஸிமம் அது ப்ளஸ் கம்யூனிகேஷன் அதுதான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்தோடனே ஜாப் அவங்க என்ன ரோல் அசைன் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அதுபடி அவங்க பேசிக் ட்ரைனிங் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்குற அந்த ஒர்க்ஸ் அப்படி பண்ண ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஸோ அவங்க அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் மெயினாக ஐடி. நம்ம வெளியே எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு வர போகிறது இல்லை. இங்கே வந்து ஜாவா பைத்தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இங்கே வந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணுறோமோ அதுதான். ஸோ வெளியே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுட்டு வரோன்றது அதுக்கடுத்து வேறு. ஃபஸ்ட்டு மெயினாக நம்ம வெளியே தெரிஞ்சு வரது கம்யூனிகேஷன் தெரிஞ்சுட்டு வரணும். கம்யூனிகேஷன் அப்பார்ட் நம்ம இங்கே வந்து கற்றுக்கிற டெக்னிக் பேசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம விண்டோஸ் தெரிஞ்சாலே போதும். நம்மளுக்கு எக்ஸல் ப்ளஸ் வேர்ட்ஸ் இது எம்எஸ் தெரிஞ்சாலே போதும். வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும். மற்றபடி எதுவும் பெருசாக இல்லை. நான் வந்து வாய்ஸ் டீமில் லீடாக இருக்கேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோர்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கிறது தான். நம்மளோட இதை படிக்கிறது பேசிக்கில் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக இருக்கும். படிக்கும்போது முடிச்சதுக்கப்புறமாயிட்டு நம்ம ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணுற ஃபீல்டு என்ன ஃபீல்டில் போகிறோம், டிசைனில் போகிறோமா, கமிஷனிங்கில் போகிறோமா, ப்ரொடக்ஷனில் போகிறோமா, மெயின்டெனன்ஸில் போகிறோமா, அதை கொஞ்சம் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். ஃபீல்டை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிடணும். ஸோ பேசிக்காக ஒரு இன்ஜினியர்னாலே மேக்ஸிமம் டிசைன் ஃபீல்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களோட ஸ்கோப் எங்கே போனாலுமே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் டிசைன் ஃபீல்டு எடுத்து வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அதோட ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிடணும் கோர்ஸ் படித்து. பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ட்ரபிள் ஷூட்டிங்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். நார்மலாக விண்டோஸ், மேக்கு, லினக்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. வேறு அவ்வளோதான். கம்யூனிகேஷன் மோஸ்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுங்க, நிறைய புக்ஸ் படிங்க, அது நிறைய வரும். ஃபஸ்ட்டு கோடிங் தான். ஓகே தட் ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணுறது. ஓகே தட் டெலிவரபிள்ஸை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது. நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸுக்கு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சு ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி. சப்போஸ் தே ஆர் கோயிங் டு பி அ ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் மீன்ஸ் they need to learn Angular, HTML, CSS from basics. Comparatively with back end, front end will be easy. I would advise pick up a programming language first, be it OOPS related programming languages which are basically Java, Python or JavaScript, and choose the role that you're aspiring for. If you are going into web development, start with JavaScript. If you're going into application development, start with Java. If you want to go into artificial intelligence or data analysis, start with Python. So based on your aspiring role, pick up a programming language. Then start with DSA. DSA improvises people's problem solving skills. That's what is being tested now in interviews. And then pick up niche skills like web development. You can pick up React. For backend, you can pick up SQL and Django, which is for Python, Spring Boot for Java. that is what aspiration, what they want to upskill skills, like Java, basic things, basic Javas, and what is Azure and cloud. And if they want to more having that like Unix and Linux and middleware and like that is what. So most of that aspiration is important from the associate. That is a main skill. We can't say that their aspiration is important actually. So that is the main thing actually. If they're clear with the aspiration, it will be easier to crack out. Yeah. Got it. Communication skills maina. Communication. தென் நம்ம வே ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் அண்ட் நம்மளோட நாலேஜ் ஆஃப் எப்படி நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் அ குட் பார்ட். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கீங்கன்றது தான் முக்கியம். உங்களுக்கு பெருசாக நாலேஜ் இல்லைனாலும் ஸ்டில் இஃப் யூ ஹேவ் குட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் குட் கான்ஃபிடன்ஸ் யூ கேன் கிளியர் இட். எல்லாம் கோரில் ஏதாவது ஒன்று டெவலப்மெண்ட் தான். உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோட் முடிச்சுருக்கேன்.
ஐ மீன் கேப் விழுந்தேன்னா. இல்லை நீங்கள் ஃப்ரெஷராக வெளில வரீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக்ஸ் நாலேஜ், ஒரு கோர் ஃபார் ஜாவா இருக்குன்னா ஒரு கோர் ஜாவாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும். டெஸ்டிங்னா அட்லீஸ்ட் மேனுவல் டெஸ்டிங்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும். ஸோ கோர் நாலேஜ் இருந்தாலே ஃபஸ்ட் நீங்கள் உள்ள என்டர் ஆகிடலாம். என்டர் லெவலில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்லாம் வைப்பாங்க கம்பல்சரி. ஸோ என்டர் லெவல் நீங்கள் என்டர் லெவல் வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும்போது அந்த ஆப்டிடியூட் நீங்கள் கிளியர் பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு நீங்கள் உள்ளே வந்துடலாம் ஈஸியாக. ஸோ உள்ளே வந்தாலும் நாங்கள் இப்படியும் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். நாங்கள் ஒன்லி படித்தது அப்படியே உங்களுக்கு டேரக்டாக ப்ராஜெக்ட்டில் போட்ட மாட்டாங்க. ஒரு 6 months அட்லீஸ்ட் 1 year வந்து ட்ரைனிங் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட்டில் உங்களுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. Python, Java, the cloud related, AWS, Azure. இது மட்டுமே தெரிஞ்சாலும் அண்ட் ரியாக்ட் ஜேஎஸ், ஆங்குலர் ஜேஎஸ் அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. You don't need anything to be true. You just need an skills. That's where I'm going. You need to have an attitude to learn. But knowing anything, it's not needed to be true. Just you need to have an attitude like, yeah, I have a learning attitude. Whatever comes in a way, I will learn and deliver it. And if you have that attitude, you will get a success. If they are interested to learn new things and all, it will be useful for them. Definitely, yeah. And lot of places to learn that. Start with YouTube. Yeah, do you suggest any courses for them or any skill sets? Nothing particular, okay. Again, Communication or aptitude? communication is the key for sure. It's not only for IT, whatever we work with. It's not also English, I will say. It's more of a being expressive what you are thinking. If you're not able to do something or able to do something, express it. It could be your senior, junior, teammate, whatever. But you have to have an expressive attitude to come up, yeah, I can't do this or I can do this or I need help. Most of the people, what I see, my juniors, they don't go ahead and say, I need help. So that attitude... Ask for help. No. Okay. Ask for help. Okay. If you are not able to do something, as much as you can cry, start crying. Like, then only you will get an help. That's how you will learn. I cannot help or my other person cannot help until we go and ask. So we should not have an attitude like, no, if I go, what other person will think and maybe I don't get a right remark or something. Maybe someone will give positive, someone will give negative. But going and upfront asking, like, I need some help, that's most important and essential to grow. And for that transition you ask, non-IT to IT, definitely you need more help that time. So asking question is important. So we have to stronger enough to ask questions. Yeah. I think seamless enough, I will say, okay, in the ground. Like, more people don't go because they feel like if I go and say, my teammate will see, oh, I don't know this thing, and there will be a segregation, correct? Like, okay, this guy doesn't know, but that doesn't help anyway. So being shameful is better to grow. Yeah. Like, it's okay. If I don't know, it's okay. No one knows anything from the day one, right? People learn and grow. So that's where it is, being shameless. Okay. It's nothing wrong. Yeah, thank you. Thank you. கம்யூனிகேஷன் மெயினாக வேணும். Okay. அப்புறம் கோடிங் நாலேஜ் வேணும். அது இருந்தாவே போதும் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸல் எம்எஸ் இதெல்லாம் பேசிக் நாலேஜஸ் இருந்தாலே கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக. இமெயில் டிராஃப்டிங்லாம் கொஞ்சம் அந்த நாலேஜும் வேணும். ஏன்னா திடீர்னு கிளைண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி அனுப்புற மாதிரி. எந்த கோர்சஸுமே தேவையில்லை. ஆப்டிடியூடும் கோடிங்கும் செல்ஃப் ஸ்டடி மட்டும் பண்ணாலே போதும். சும்மா ஒரு வெப்சைட்டை ரேண்டமாக லோட் பண்ணி அதில் இருக்கிறது பேசிக்காக படித்தாலே போதும். எந்த கோர்ஸு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டர்கிட்ட போயிட்டு கோர்ஸ் படிக்கணுன்றதுலாம் சத்தியமாக அவசியமே கிடையாது. இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸ் தான் கண்டிப்பாக முக்கியம். அது இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, இது வேஸ்ட்டு. அவ்வளோதான். இங்கிலீஷ் தேவை, பேசிக்கான கோடிங் நாலேஜ் தேவை, அவ்வளோதான். See, one thing is they shouldn't think it's a cakewalk for sure. So as they prove themselves, they can climb up the ladder for sure. And it's not something, I come for work, I get a monthly salary and I just spend lavishly. That's not the way that IT should be, looked at, right? You have to climb up the ladder if you want to succeed in IT. So that's the main focus they should have. And for that, domain and key skill set is very important. Yeah, what are all the kind of key skills? Yeah, as I was saying, right, automation is one of the skill set, and then you need to know the domain of any industry that you're going to work in, right? You know about the clear vision, right? Exactly, yes, that you need to have. Okay, so first the educational part is there. So you should have the degree, engineering degree in the particular domain. Second is you should have courses. Let's say web development courses or Android development or data structure and algorithm courses. So once you are done with these things, you can enter in the IT field.
I'm working as a UI developer. In my training, learned like Angular and .NET. So while getting into IT, if you are from the IT background, so you must have knowledge of some OOPS, like object-oriented programming language, like Java or Python. So you have to do master into it, and you should know about like data structure. So if you want to serve as an backend developer, so you have a good concept of like OOPS, object-oriented programming. So that's all. வேற ஏதாவது கோர்சஸ் நாலேஜ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணணும். அப்படிலாம் இல்லை, அவங்க என்ன மூல சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்களோ அதை மெயினாக நீங்க அவங்க இப்போ ஐடிக்குள்ள வரும்போது ஒரு சில கோர்சஸ்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க. நான் கோர்சஸ் மெயினாக அப்படின்னு தனியாக நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் வந்து ஐடி தான். நான் வந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் படித்தேன். ஸோ மெக்கட்ரானிக்ஸ் 2 தான் ஐடி நான். ஸோ நான் பார்த்து ஸ்டார்டிங்கே எனக்கு வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ராஜெக்ட்லாம் அலெக்ட் பண்ணாங்க. சைபர் செக்யூரிட்டி நான் டெக்னிக்கல் சைடு. ஸோ எனக்கு வந்து கோடிங் எனக்கு தெரியாது, நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது. ஸோ இது என்ன ஃபுல்லாக செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் சைடுனால நான் வந்து இதுக்கு நான் படித்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வேறு. இது வந்து எப்படின்னா காலேஜில் இந்த லெவல் ட்ரைனிங் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது வந்து நம்ம இங்கே வந்து நான் ஃபுல்லுமே லேர்ன் பண்ணது இங்கே வந்து தான். ஸோ காலேஜில் நான் படிக்கணும்னு நினச்சது வந்து இந்த C++, அதான் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. எனக்கு கன்ஃபார்மாக எனக்கு வரல. ஸோ நான் கண்டுக்கல. ஸோ நம்ம வந்து நான் ஐடிக்குள்ளேயே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 6 months கோரில் ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே நான் ஐடிக்குள்ளே வந்தது. ஐடிக்குள்ளே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஷீவரிங் இருந்துச்சு. எனக்கு கோடிங் தெரியாது, நான் எப்படி சர்வை பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே ஜாயின் பண்ணது GRC, அந்த இதுக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணனால எனக்கு ஓகே. இது வந்து நான் டெக்னிக்கல்னால நான் இப்போ ஓகே அதில் பர்சியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு இதில் வேறு எனக்கு ஐடியாவும் இல்லை. வேறு நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டு வரணுன்றதில்ல. ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன், அடுத்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், மெயினாக நம்ம சுச்சுவேஷன் ஹேண்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ இது இருந்தாலே மேக்ஸிமம் ஐடியை வந்து ட்ராக் பண்ணிடலாம், அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச்.